RBC and WBC count using hemocytometer. It is used to determine the concentration of cells in a cell suspension. Principle: the gridded areas of the hemocytometer consists of several 1 into 1 mm squares. These are subdivided into 3 divisions: 0.0625 mm square, 0.05 mm square and 0.04 mm square. The central square is further subdivided into 0.0025 mm square. The raised edges of the hemocytometer hold the cover slip 0.1 mm of the marked grid. Materials required. The materials required are hemocytometer, RBC and WBC pipette, RBC and WBC dilution fluid, pricker, 70% ethanol and a microscope. Methodology. The materials needed for the experimental procedure are placed on the working table. Hemocytometer is taken and wiped using 70% ethanol. For collection of blood, first the finger from which the blood is to be collected is sterilized using 70% ethanol and pricked using pricking needle. Then the blood is pipetted using RBC or WBC pipette based on our interest. The blood should be drawn only up to the 0.5 mark. The pipetted blood is diluted with corresponding dilution fluid. The blood should be diluted up to the titer value. And then a drop of the diluted blood sample is placed on the counting chamber of hemocytometer and a cover slip is placed over it. The hemocytometer is placed under a microscope and the cells are focused using various magnifications. Visualization of white blood cells. The cells are spherical shaped. Role of the WBC dilution fluid is to destroy the other cells present in the blood sample. Red blood cells. RBCs are flexible and oval biconcave discs which are anucleate. Role of RBC dilution fluid is to destroy the other cells present in the blood sample. Calculation. For RBC counting, the central square of the counting chamber is concentrated. The cells present in the small squares of the central square are counted. For WBC counting, corner 4 squares are taken. The cells in big squares are counted randomly. When the cells are located along the borders of the squares, only top and left sides of the squares are considered. Right and bottom sides of the squares are rejected. Formula for RBC counting. Number of cells is equal to dx divided by nk. D dilution factor, x total number of cells, n number of squares, k volume of small squares in central square. Formula for WBC counting. Number of cells is equal to 10 by 4 into 20 into number of cells counted from 4 large squares, where
10 before is the volume for which cells have been counted and 20 the dilution factor. Normally, RBC count in males is 4.2 to 5.8 million per millimeter cube, while females is 3.6 to 5.2 million per millimeter cube. WBC count is 1200 to 9600 cells. هنعين فيه نسبة الهيموجلوبين باستخدام جهاز سهلي. طبعا المفروض ان احنا نستعمل جهاز سهلي، ومع عندنا HCl دي الحاجات الاساسيه او الادوات الاساسيه المطلوبه في تعيين نسبه الهيموجلوبين. تركيب جهاز سهلي عباره عن ايه؟ عباره عن صندوق اسود هذا الصندوق الاسود بيحتوي على انابيب قياسيه على الجانبين لونها بني، أنبوبة مدرجة، مصة سعتها 20 مايكرون، ويمكن الاستغناء عن هذه المصة بالمصة الدقيقة العادية المعروفة. عندنا صاج زجاجية للتقليب، قطارة لأخذ محلول HCl من القارورة. محلول HCl في هذه القارورة بيكون تركيزه 1/10%، بالإضافة إلى وجود فرشاة لتنظيف الأنبوبة المدرجة بعد الاستخدام. طريقة العمل: يجب التأكد من نظافة الأنبوبة المدرجة وإنها جافة، ثم نضع بها 5 قطرات من HCl الذي تركيزه 1/10%. ثم نضع عينة الدم، نعمل 20 مايكرون من المريض، ونضعها في الأنبوبة المدرجة. ثم يضاف HCl قطرة قطرة مع التقليب بالساق الزجاجية حتى نحصل على لون يضاهي الألوان التي موجودة على الجانبين. هنضيف HCl مرة تانية ونستمر مع الإضافة مع التقليب بالساق الزجاجية، ونكون حريصين في عملية التقليب حتى لا نقوم بكسر قاعدة الساق الزجاجية. أصبح الآن لون العينة مضاهي تماما لنفس اللون الأنبوبتين الموجودين على الجانبين، وبذلك نأخذ قراءة الهيموجلوبين. هذا التدريج الأحمر يبين النسبة 50%، بينما التدريج الآخر الأصفر يبين النسبة بالجرام. النسبة هنا بالجرام 9.2،
ده يدل على ان الشخص دوت يعاني تقريبا من انيميا، لان النسبة الطبيعية يجب انها تتراوح ما بين 12 ل 14 في الاناث، بينما في الذكور من 14 الى 16. النهارده هنقوم بتعيين نسبة الهيماتوكريت او البي سي في، او هي عبارة عن كرات الدم، حجم كرات الدم الحمراء المضغوط بالنسبة لحجم الدم الكلي، وبنعبر عنها بالنسبة المئوية. الأدوات المستخدمة في هذه التجربة: أنابيب شعرية، شكاكات، تين صلصال، مسطرة خاصة بجهاز الطرد المركزي، وهذا جهاز الطرد المركزي خاص بالأنابيب الشعرية فقط. الخطوات: يتم ثقب الأصبع ومحاولة إخراج أكبر قدر من الدم، ثم نعمل عملية تقريب للأنبوبة الشعرية لقطرة الدم واللي هتصعد ليها الدم عن طريق الخاصية الشعرية. بنحاول إخراج دم مرة أخرى لملء الأنبوبة الشعرية بالدم لحوالي الثلثين. مرة يتم رفع الدم داخل الأنبوبة الشعرية بالخاصية الشعرية حتى يصل الدم إلى حوالي ثلثين الأنبوبة، ثم بعد ذلك نقوم بغلق أحد طرفي الأنبوبة بالتين صلصال. هذا السنترفيوج أو الجهاز الطرد المركزي خاص بالهيماتوكريت فقط أو بالأنابيب الشعرية فقط. بنتم فتح الجهاز وهذه الأماكن لوضع الأنابيب الشعرية. كما ترون نجد أن كل أنبوبة لها مكان، لها رقم معين، فبنضع الأنابيب التي تم وضع الدم بها بحيث يكون الطرف المغلق إلى الخارج، ولضمان عملية الاتزان في جهاز الطرد المركزي لابد من وضع العينات أمام بعضها. كده بنتأكد ان الرقم بتاعنا العينة فيه رقم 3 والعينة الأخرى في رقم 15، ثم نقوم بغلق الجهاز تماما منعا لكسر الأنبوبة. نتم التأكد من غلقها ثم غلق الجهاز بمفتاح هنا نتأكد منه الغطاء لا يمكن رفعه، ثم نقوم بضبط الفترة اللازمة لعملية السنترفيوج بزيادة الوقت إلى 3 دقائق، ثم عمل ستارت أو البداية لعملية الطرد المركزي. بعد انتهاء عملية الطرد المركزي يتم أخذ الأنبوبة. لو تتذكروا ان هو كانت عند رقم 2، لو سلطنا عليها الضوء كده هنجد ان هو تم فصل كرات الدم الحمراء عن البلازما، او بمعنى اصح اللي هو السيرم، وهنتم قياس حجم كرات الدم المضغوط الآن. يتم وضع الأنبوبة الشعرية في المجرى الخاص بها مع الوضع في الاعتبار بداية الدم يكون على هذا الخط، ثم نحرك المسطرة لغاية إلى أن نقطع حجم الدم الكلي. اهو هنا عند المنطقة دي الاقي ان هنا في البلازما، نهاية البلازما،
والدم معا. يحدد الحجم بتاع البلازما والدم معا بالخط المائل ده. ثم نقوم بتحريك المسطرة إلى أن يقطع ما بين حجم الدم المضغوط وبين البلازما. ثم ناخذ القراءة المقابلة، نجد إنها تتراوح بين تقريبا 46%. طبعا هذه النسبة تدل على أن الشخص طبيعي، لأن نسبة الحجم كرات الدم المضغوط 45%. To determine whether there is adequate number of white blood cells in the circulation, a white cell count is carried out. White blood cell counts are traditionally expressed as the number of cells per cubic millimeter of blood. In performing a white blood cell count, a microscope and a hemocytometer apparatus are needed. A hemocytometer apparatus consists of a white blood cell pipette, a red blood cell pipette, a cover slip, plastic tube, and an improved Nuba hemocytometer of depth 0.1 mm and area 1/400 mm squared. A white blood cell diluting fluid is also required. A plastic tube for pipetting is attached to the white cell pipette and made ready for use. The counting area and the cover slip are both wiped with a clean alcohol swab. The cover slip is placed firmly on the counting chamber. The lancet is then fixed on the lancet holder and made ready for use. The lancet is used to prick the tip of the thumb, and the blood is pipetted with a white blood cell pipette and brought to the 0.5 mark. The pipetted blood is then diluted with the white blood cell diluting fluid to the 11 mark.
The counting chamber is then filled with the diluted blood. The hemocytometer is mounted on the stage of the microscope, and various adjustments are made for suitable viewing. And the objective magnification of 4, the counting chamber is brought into focus. And the objective magnification of 10, the white cell counting area is seen prominently with tiny white blood cells. And the objective magnification of 40, the white blood cells are very visible and suitable for counting. Interpretation of results. White blood cells are counted from 4 large squares. And the white blood cell count per millimeter cube of blood is estimated as shown. Now I'll show you how to count the platelets on the microscope. First, place your hemocytometer, take it carefully out of your moisture chamber and place it on the stage of your microscope. The microscope stage should be all the way down and the condenser up. Then adjust your stage so that that spot of light is right about there on the hemocytometer. That's where your rulings will be showing up. Then you're going to raise the stage so it's about this far. You should have your 10x objective in place and raise it till it's just about this close to your 10x objective. Don't bring it up too far. You may break your cover slip. Now at this point you'll lower your condenser and then close the iris diaphragm. Now lean over the microscope. Looking through the microscope, you're going to lower the stage away from your objective with the coarse focus knob until the rulings come into focus. Then you'll focus on put the first square that you're going to count in the center. And for platelet counts, we're going to put the 40x into place at this point, and then fine focus until our cells come into focus. Then as you count the cells, you'll keep track of them on a hand tally like this. And you probably need to fine focus as you count the platelets. They'll show up as dark or bright little spots in the
hemocytometer, and as you find each cell, just click it on the hand tally like this. After completing the tally on each side of the hemocytometer, make sure you note your results on a lab report form or log sheet. That concludes the demonstration of the manual platelet count. Today I'm going to show you the basic process of making a blood film in the laboratory. I've got my EDTA tube here, 2 wooden applicator sticks, a spreader and the blood slide. So I'm going to start by making the blood nice and homogeneous by inversion, about 5 times, not too fast, you don't want to make blood any bubbles. Open the tube, you insert your applicator sticks. You want to give it a nice mix to check for any clots. Pull the sticks out. There's no clots, they will stick to the sticks. And get a nice drop of blood on the slide. Not too big, about that size. Grab your spreader, hit the slide in front of the drop and pull it back to the drop. It'll spread across the spreader, and then a nice fluid motion forward until you hit the edge of the slide, and then you've got a nice smear. It's got a feathered edge, ends about halfway up the side of the slide, and that's how you make a blood film. So the next stage is to stain your smear. So after you let it dry by air drying it or in front of a fan, but nothing with heat like a hairdryer. I'll show you the diff quick method of staining. So I've got my fixative, my quick dip 1 and quick dip 2, and then some rinsing water. So the first step is 10 dips in the fixative. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Drain off the excess. 10 dips in dip 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Drain off the excess. And then 10 dips in dip 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and then rinse off in water. And there you have your stained slide. Just let it dry and it's ready for reading. When looking at a stained smear under the microscope, be sure to use the battlement pattern. When looking at a stained peripheral blood smear under the microscope, this is an example of the lacy portion of the feathered edge.
This is an example of a good area to begin a differential. The cells are evenly distributed and close, but not touching one another. This is an example of an area on the smear that is too thick to perform a differential. Created using Powtoon.